Hello dear students, welcome to the 20th lecture of the data analysis and interpretation, and this is the last lecture of this chapter. In this lecture we are going to discuss the concept of the MANOVA with help of the SPSS. The MANOVA stands for the multivariate analysis of the variance, and we are discussing what we mean by the term is MANOVA and how this MANOVA is conducted through the SPSS. Okay. The MANOVA is the multivariate analysis of the variance. It's a multivariate techniques. This techniques is mainly used when there is a several categorical independent variable and two or more metric dependent variable. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ടു ഓർ മോർ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വരുന്നു. ടു ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ MANOVA. ആൻഡ് വേർഡ്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വേരിയൻസ് അസസിങ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അല്ല, നമുക്ക് ANOVA ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻ വാല്യൂസ്. ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ടി ടെസ്റ്റ് ഫോർ 2 മീൻസ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 3 ഓർ മീൻസ്. അല്ലെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എഫ് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക 3 ഓർ മോർ മീൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ANOVA യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് 2 ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വരാണ്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് MANOVAയുടെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി വേണ്ടത്. സോ MANOVA ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടെക്നിക്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെവറൽ കാറ്റഗറിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ദർ സെവറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് 2 ഓർ മോർ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ യുവർ ദ MANOVA. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് MANOVA അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ആൻഡ് MANOVA ദാറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ അക്രോസ് സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്രോസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരാം. ആ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി ദിസ് എൻ അനാലിസിസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ്. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ MANOVA അപ്ലൈ ചെയ്തായിട്ട് വരാം. ആൻഡ് ഹൈപ്പോതിസിസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദറ്റ്സ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ. സോ MANOVA is always connected with your the experimental design. Okay, that is the meaning of the MANOVA. The MANOVA means the multivariate analysis of the variance. It's like a technique examine the relationship between the several categorical independent variables. There is several independent variable and there is a 2 or more there is a metric dependent variable. This situation for applying you the MANOVA, and this is mainly used for the experiment design and ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, let's see what are the assumptions of the MANOVA. And MANOVA have certain assumptions. And discussing these are the certain assumptions regarding the MANOVA. The first assumption is the distribution must be the normal. That's the first important assumption of the MANOVA, that is the distribution must be satisfy the normality. The distribution normal ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഷുഡ് ബി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. 2 ഓർ മോർ അല്ലേ, നമ്മൾ 2 ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് ദീസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് important assumption of the MANOVA. The distributions are normally distributed. And second one is the linearity. Must satisfy the linearity. There must be a linear relation among the dependent variable. നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് മുഴുവനും ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻ. ദാറ്റ്സ് ദ ലീനിയാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ആൻഡ് തേർഡ് അസംഷൻ ഇസ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ദ വേരിയൻസ്. നമുക്കറിയാം ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സിബിറ്റ് ദ ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ദ വേരിയൻസ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് വേരിയൻസ് അക്രോസ് റേഞ്ച് പ്രിഡിക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് വേരിയൻസ് അവിടെ വന്നിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ദ വേരിയൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ദ വേരിയൻസ് അക്രോസ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രിഡിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ. പ്രിഡിക്റ്റേഴ്സ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് വേരിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ദ വേരിയൻസ്. അനദർ വൺ ഇസ് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് കോവേരിയൻസ്. വേരിയൻസും വേണം, കോവേരിയൻസും വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസ് ഇന്റർ കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഡിസൈൻഡ് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ഇന്റർ കോറിലേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ ഇസ് എ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോവേരിയൻസ്. കോവേരിയൻസ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഇന്റർ കോറിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ്
across cells of the design. These are the basic assumptions regarding the MANOVA. The first important assumption, there must be the normality. This distribution must normally distributed. And second one is there is a linearity. The linearity means there is a linear relationships അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. And third one is the homogeneity of the variance. That means equal level of variance ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ predicted variable, അത് independent variable കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് predictorsമായിട്ട് predictors means independent variable ആണ്, കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ equal level of variance വന്നിരിക്കണം. Then homogeneous of the variance and covariance. That means similarly there is a variance and all satisfy the covariance. അവിടെ വേരിയൻസും വരണം, കോവേരിയൻസും വന്നിരിക്കണം. വേരിയൻസും കോവേരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് ദ MANOVA. So what is a MANOVA? The MANOVA is like a technique examining the relationship between the several categorical independent variables and two or more dependent variables. There is a lot of independent variable and two or more dependent variable. രണ്ടോ അതിലധികം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന MANOVA. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈനാണ് MANOVA ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. The variables are normally distributed. That means dependent variables must be normally distributed, and there is a linearity. There is a linear relationship between the dependent variable, and there is a homogeneity of the variance. That means equal level of the variance between the variables and connecting with the predictor variable, and homogeneous variance and the covariance. That means intercorrelation between the variable. And these are the important assumptions of the MANOVA. And let's see how the concept, this MANOVA is performed with the help of the SPSS. Okay, this is the SPSS sheet for performing the multivariate analysis of variance. MANOVA perform ചെയ്യുമ്പോഴാണ് MANOVA perform ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് there is several independent variable. There is a several independent variable and two or more the dependent variable. രണ്ടോ അതിലധികമോ dependent variables ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് MANOVAയുടെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. So and how to perform this MANOVA. എങ്ങനെയാണ് MANOVA perform ചെയ്യുക, എങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്. Okay, for the performance MANOVA, just click the analysis, and analysis point of view, just click the general linear model. We can see the multivariate. I just click in the multivariate and I will just reset. And just നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. The first dependent variable നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, usage is the dependent variable. Just clicking the usage is the dependent variable, and there is a education is another dependent variable. Okay, and the factors, the next select the factors, the first factor, and there is a second factor, and there is a third factor. മൂന്ന് factors നമ്മൾ select ചെയ്യണം. So there is a several independent variable and two or more dependent variable. That's a condition for the multivariate. There is a several independent variable and two or more dependent variable, and we are going to perform this MANOVA. Just click the OK button, and OK button get the result of the MANOVA. നമ്മുടെ MANOVAയുടെ റിസൾട്ട് വരും. MANOVA, that means significance എങ്ങനെ ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ, സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ, third variable, then another combination first and second, first and third, and second and third, first, second and third. All combinations ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. And each and combination there is each value. There is the pillars value, Wilkes lambda point of view, then Royce root. ഇത്രയും വാല്യൂസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Then almost റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. The first value, the all result are significant, and second value is almost all values are significant, and third variable all values significant, and first and second almost all are significant. ഇവിടെ almost എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. Then all the variables are used, the multivariates are significant. That means all the dependent variables collect. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ട്, ദെൻ ദർ ഇസ് നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരാനുള്ളത് കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഉണ്ട്, ലീനിയാരിറ്റിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മോഡൽ വൈസ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും. The first variable usage wise, there is a usage wise, it's not significant, but the education wise is significant. Education wise significant and usage wise significant.
And second variable, that's usage wise significant and education wise not significant. And third variable is not significant, usage wise not significant, education wise is significant. And first and second value comparison, is significant in the education wise point of view and the usage point of view, both are significant, the 5% level. And first and third, both result are not significant, and the second and third results are not significant, and 1 2 3 this the result are both are the significant, usage wise and education wise both are the significant. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ അസംഷനാണ്. ഈ അസംഷൻ മീൻ ലീനിയാരിറ്റിയും നോർമാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മോഡലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. മോഡൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് യൂസേജ്, അനദർ വൺ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദർ ഇസ് യൂസേജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. യൂസേജും എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യൂസേജ് വൈസും എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസും നമ്മുടെ മോഡലുകൾ വാലിഡ് ആണോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫസ്റ്റ് വാരിയബിൾ യൂസേജ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ വാരിയബിൾസും റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്ന വാരിയബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആർ സ്ക്വയർസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആർ സ്ക്വയർസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 0.645, ദാറ്റ് മീൻസ് 0.581 ഒക്കെ നമുക്കവിടെ ആർ സ്ക്വയർസ് വരുന്നു ആ വാല്യൂസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോഡലിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ദറ്റ് ഇസ് എ 2 or more dependent variable in several independent variable. ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് മനോവ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരണം. ദിസ് ഇസ് ദ statistics regarding the multivariate analysis of the variance. So once again, I just click the general linear model and there is an option of multivariate, and this is a multivariate point of view. Just select the dependent variable and the independent variable. The dependent variables, just selecting the two variables are the dependent variable. നമ്മൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് പെർഫോം വിത്ത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനോവ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. മനോവ പെർഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ നമ്മുടെ ലീനിയാരിറ്റി ആൻഡ് നോർമാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മോഡൽ വാലിഡിറ്റി, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മോഡൽ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ദെൻ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വാരിയബിൾ, സെക്കൻഡ് വാരിയബിൾ, എല്ലാ വാരിയബിളും നമ്മൾ യൂസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ logic of the MANOVA with help of the SPSS. So once again, the MANOVA is the techniques is mainly for the relationship between the several independent variables and two or more the dependent variable. That's the situation for applying the MANOVA, and this situation MANOVA is not practically applicable, so we can use the MANOVA for the getting the result. And this types of the MANOVA is always use experimental design. This term is always used for the experimental design. These are the assumptions of the MANOVA. That is the first important assumption is the normal distribution, and this must be satisfy the linearity, and there is a homogeneous variance and homogeneity of the variance and the covariance. So these are the important assumptions regarding the MANOVA. So MANOVA is mainly for there is a 2 or more dependent variable and there is several the categorical variable. That's the basic situation for applying the MANOVA. And MANOVA examine the dependence relationship between the several other dependent measures. And always നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്തോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മനോവയുടെ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യും. Then after that the model significant, there is a significant or not, a model validity significant ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. And it's mainly for the experiment design. The MANOVA is mainly used for the experiment design. Experiment designsനെയാണ് MANOVA ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. These are the assumptions: normality, linearity, homogeneity and homogeneity of the covariance. These are the basic assumptions of the MANOVA. And one of the important element, normality. The distribution must be normally distributed. That means the dependent variable is normally distributed and the dependent variable must be satisfy the linearity. These are the very important assumptions regarding the MANOVA. Okay, thank you so much and thank you for watching me.